নমস্কার, আমি মুনমুন সেন। আর আজকের এই আসরে শুধু তোমাকে চাই আমি সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের এই আসরে নানান মানুষের সঙ্গে নানান রকমের গল্প আমরা করি, কখনো একটু টক, কখনো একটু মিষ্টি, আর কখনো একটু ঝাল। শুধু শুধু তোমাকে চাই। আমাদের আজকের আসরে একজন বিখ্যাত মানুষ, যে কলকাতায়, মুম্বাই, ভারতবর্ষে, বিদেশে খুব নাম করেছেন, আমার বন্ধু বিজন দাশগুপ্ত। বিজন, তুমি আমাদের বলো, তোমার মতো নাম করা তো খুব কম লোক আছে বম্বেতে, তুমি কলকাতাতে শুরু করলে না কেন? কলকাতাতে কোনোদিন কোনো ছবি করনি কেন? তুমি তো বাঙালি ছেলে। আমার জন্ম হয়েছে ব্যাঙ্গালোরে। I did my graduation from Bangalore. ব্যাঙ্গালোরে ছিলে, বাঙালি ছেলে, ব্যাঙ্গালোরিয়ান হয়ে গেলে। So and then from there I went to Bombay. কলকাতায় আবার এরকম চান্স পাইনি আর কি কাজ করার। একটা বই করেছি আমরা কাহা সে গুজর গয়া, সত্য, অনেক আগে, অনিল কাপুর, তুমি, হ্যাঁ, ছোট্ট এক্সপেরিমেন্টাল ছবি। I don't think কলকাতায় এরকম বাজেট আছে বই করা যায়। নেই, আমাদের খুব ছোট্ট ছবি, ছোট্ট বাজেট। আমার যে হ্যাবিট হয়ে গেছে একটু, I'm like a white elephant. Need money, need আমি জানি, কেন তোমার নাম তো শুধু বড় বড় হিন্দি ছবির সাথে যুক্ত, আর তুমি শুরু করেছিলে একটা বিদেশি ছবি দিয়ে, না? I came to Bombay actually in 71. আচ্ছা। Before that, I used to do documentaries for Zulvelani in the school days. তো স্ট্রাগল করতে হয়নি যেরকম অন্যরা স্ট্রাগল করছে, স্ট্রেট ইনটু অ্যাড ফিল্মস, থিয়েটারে My only করেছিলে। struggle was from Bangalore to Bombay in a third class unreserved train. That's about it. And then I came down here. টিকিট কিনেছিলে? Ticket was unreserved. রিজার্ভড। First time I struggled that. And I got a job in Bombay Doordarshan as a designer. Satya put me there. ইন হাউস? Bombay TV Center in 72. Much before they সেটা তো started বিরাট transmission. তখনকার দিনে। And I চাকরি করেছি প্রায় 9 বছর দূরদর্শনে। দূরদর্শনে I thought it was the most golden era of television. 72. যখন শুরু হয়। My whole learning process, আমার জামানায় I was from television. তো কোন নাম করা সিরিয়াল কিংবা প্রোডাকশন Everything. There তখন was তুমি কাজ the করেছিলে? best of the production people there. Shukra Das, Jyoti Vyas, Vikesh Sharma. আর নাম, সিরিয়ালের নাম? Those were serials, but there are a lot of plays. Every day was a new thing, and TV was a very new medium. Enthusiasm. And there was every type of talent coming there, from Ravi Shankar to the best of the talent came to television. বিজন, সেখানে তো বাজেট কম। No, but it was a new medium, and you were very thrilled to be a part of that new medium. Though it was black and white, it was very technically very different. তো দূরদর্শন ছাড়লে কেন? Then afterwards it got very boring. It became very bureaucratic. You know how corruptions are there. Everything got very terrible. In fact, I met my wife in Doordarshan. তাই বুঝি? That's the best thing I could get from TV. ও কি করতো, গান গাইতো? No, she was a producer in television. Producer. She was a Gujarati. আর তখন তোমাকে এসে এমপ্লয় করলো? No, she didn't employ me. I was working there with her, and then we left. And I left after 9 years. তো বিয়ে ক বছর? Just around that time I got married. But না, এত কত বছর হলো? We already about 18 years now. Not bad. I'm not a very good husband. Not কেন? I'm not. সময় দিতে পারো না? সময় দিতে পারি না, and আমি শুনেছি তুমি লেডিজ ম্যান। যে কোনো পার্টিতে যাই, যেখানেই দেখি যে বিজন দাশগুপ্ত আছে, আমি তো তোমাকে খুঁজে বের করি, আর অনেক সময় দেখেছি অনেকগুলো সুন্দরী তোমাকে ঘিরে বসে থাকে। কিসের জন্য বসে থাকে? I think ladies, I think women are beautiful. I think they make the best thing out of a man. ওরাও তোমাকে নিশ্চয়ই বেশ ভালোবাসে। And but anyway, coming to my work, I left Doordarshan. I used to work for, my first commercial film was Himalaya Se Ucha for Prakash Mehra. Malika Sarabhai ছিল না? It was a disaster in everything, like every experience of my working in a big commercial film. But I used to work Satyu shop boy kortam ar ki Satyu. Those are small films, those are art films. And then I did disillusioned হয়ে গেলে ছোট ছোট ছবি করে। I worked with Jalal Aga, I worked with everybody. And I was disillusioned by the way they were making it. I thought that what they were saying, they were not meaning it.
কি This whole thing about Production করতে ideology and all that, you know, and I তো was young. নাসিরুদ্দিন শাহ তো বলে যে আই এম ডিসইলিউশনড Sometime I agree Art with film him. নিয়ে। I agree with him totally. একটা ছোট্ট ব্রেকের পরে আমরা ফিরে আসব শুধু তোমাকে চাইতে, জানতে যে বিজন দাশগুপ্তা মুম্বাইতে গিয়ে কেন ডিসইলিউশনড হয়ে গেলেন নন কমার্শিয়াল ফিল্ম। আমাদের সঙ্গে কথা বলছে বিজন, কেন ডিসইলিউশনড হলে ছোট ছবি করতে গিয়ে? না আমি মানে যাদের সঙ্গে কাজ করেছি আর কি, মুজাফর আলী, they were interested in the names and all that. I felt ki মুজাফর আলীর সাথে কোন ছবি? I did Agaman with him. আচ্ছা, A portion of ছোট Oh ছবি। my God. যারা বলতে চায় that's not what they mean. Somewhere I mean Nasiruddin Shah সঙ্গে agree করি that it's not the cinema that I was looking for. আমি যেজনকে বড় বই কমার্শিয়াল পপুলার সিনেমা, and then I got that in Masoom. আমি ছোট ছবি করে দেখেছি যে অনেক ছোট ছবি রিলিজই হয়নি, রিলিজ হয় না, কেউ দেখেনি, তো ছবি করে কোনো লাভ your নেই। effort totally gets lost. হ্যাঁ, কেউ দেখে না তো লাভটা কি কাজ করে? It goes I to the festival যায়, festival only they go. And টাকা তারা award পয়সাও নিয়ে আসে। দেয় না, পয়সা পাওয়া যায় না, টাকা পাওয়া যায় না। Right. In the end of it, you are a thelawala with a beard, and I didn't want to be that. তুমি এফটিআই তে গেছিলে? আমি FTI তে actually wanted to be a director. ডাইরেক্টর হতে All চেয়েছিলে? I wanted to be a director. I তাহলে art director কি I করে became হলে? art by fluke. মানে Because এর আগে আর্ট ডিরেকশনের ট্রেনিং এ কি কিছু? that's because of theater, Satya and all that. But I always wanted to be a নিজের ছবি director. ডিরেক্ট আমি করতে। FTI apply করেছিলাম। হ্যাঁ। In fact, আমি ব্যাঙ্গালোরে একটা students magazine edit করতে পারি called Rapo. And my first interview, one of the most important interview that I have, কার সঙ্গে? was with Mrs. Tajid Pri. আচ্ছা, So আমি যখন কলকাতা গেছিলাম, I went to meet him. He was very nice. He gave me a letter for FTI. That's where I met his son, Sandeep. সন্দীপ। We still talk to each other. সন্দীপের সাথে কাজ করনি কোনোদিন? কাজ করিনি, but I knew him because of আমি কলকাতা গেছিলাম ফ্লেমেঙ্কো শো করতে, স্প্যানিশ ফ্লেমেঙ্কো ট্রুপ। I was doing the light and sets. ওদের সাথে নাচছিলে নয়? হ্যাঁ, they were amazing. খুবই সুন্দর মেয়ে ছিল। না, বাট একটা বিদেশি ডান্স গ্রুপের জন্য তুমি লাইটস It was a 14-member authentic troupe. আচ্ছা। আমার মনে আছে I went to invite Manida, বাড়িতে গেছিলাম Manida. গেছিলেন উনি? And Manida thought it was one of those oriental cheap dances হয় theater like cabaret. He said, "না, আমি আসবো না, এসব shows আমি যাই না." Then I think he heard of the show and he came and bought tickets. And intervally, he came up to me and said, "It's the most amazing show. It's so beautiful." And there was a singer who was singing Hare Rama Krishna, that song, popular in Spanish. যেটা জিনাত করেছিল। Yeah. তা আমাকে সে বলে, ওকে বলবে এত ভালো ভয়েস আছে ওর, তিনি এই হিন্দি গানটা না গিয়ে স্পয়েল করে। উনি একটু না And he saw a lot of many shows. That's how ওর ছেলে আসতো regularly. She used to take stills of the group. Sandeep. And was Kiran Rana, was Jan Arora's son. He was very fond of other girls. He used to come there. And it was amazing, Kolkata, when we were in a problem, legal এটা problem. সময়টা কবে? which year? It was in 71. 71, End of হ্যাঁ, 71. And we had lots of shows in Calcutta, Kalamandir. What I find Munmun amazing on the city of Calcutta is the people, the warm. We were আমাদের legal problem হয়ে গেছিল আর কি, টাকা পয়সা দিয়ে। যেটা The হয়। organizers ran away, and we were stuck in Calcutta. Destitute. Absolutely. There were 14 foreigners and 2 Indians, me. পেপারে আমাদের আর্টিকেল আসতো, আমাদের my relatives in Kolkata, মানে সব they used to be shocked কি, you know, what বিজন am কি I করছে doing? টাকা পয়সা ছাড়া? It must be a And problem. but I didn't want to leave this troop. I stayed back, and it was all those business people and Ritiman and all these people. ঋদ্ধিমান চ্যাটার্জি। They took two people in the houses. I was staying in General Arora's house. Everyone, and কলকাতা ফেমাস they হসপিটালিটির looked জন্য। after everyone. They saw that we got the court case moving. We won the case. The ministry got involved. But that was the one a tremendous experience of একটা my পুরো শহর ইনক্লুডেড হলো in a an joint event effort. of trying to help people out. তখন থেকে আমি বম্বে এসে I joined Bombay TV Center. I was young and I was the head of the department. Brilliant 5 years. Then it got খুব boring হয়ে গেল কাজটা। বম্বে টিভি সেন্টার জয়েন করলেন হোয়াট ক্যাপাসিটি? As a designer. অ্যাজ এ ডিজাইনার, আর্ট ডিরেকশনের দিকে যাওনি? Art direction. Art direction. The ceiling design is a very big post in television. So I got that post.
So my direction went for a sixer, and I found an aptitude for designing. I mean, I like Visualize. architecture, and it's relevant to my work, architecture and interiors, all that. I like going through architecture, going through buildings, going through history. I travel a lot, and that gave me the opportunity. Then my trip, I left the job, my entire process of working with Shekhar, our first film. শেখর কাপুর, We did Masoom. মাসুম ছোট ছবি, But in a commercial পপুলার successful কমার্শিয়ালি film, and সাকসেসফুল ছবি, হ্যাঁ, it was appreciated. অ্যাপ্রিশিয়েটেড। আর তারপরেই বোধহয় বড় ছবিগুলো একটু মিনিংফুল Because হতে শুরু there are a করলো। lot of young directors like Rahul Ravel, Ramesh Sippy, and they were fed on American films. And they said, and if the look of the film যদি ভালো হতে পারে, along with the treatment in a popular cinema, then why should we not do it? ঠিক, And so then I signed Ramesh Sippy, and I signed all the films. বড় with বড় the সব film Saga and all directors, that. And they all, the look of the film was very important ওদের জন্য। বাট একটা সেটের কথা আমাদের বলো, সাগর থেকে কি যে কোনো একটা বড় ছবি থেকে আমাদের বোঝাও যে হাউ ইউ ট্যাকলড ইট, একটা শক্ত সেট, মানে একটা শক্ত কনসেপ্ট, কিভাবে তুমি আর্কিটেকচারালি ইনভলভড হয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে রিসার্চ করে কিভাবে তৈরি করেছো? No, if you take, I mean, Sagar's কথা বলছি, that's long time back. সমুদ্রের কথা নয়, সেট। Yeah, it was, but the whole thing was set. That entire village, lighthouse, everything was পুরোটা set. করেছিলেন? And in Bombay, in Mud Island. So Javed Saab narrated the script. Now, a writer, on a script, when he tells you the script, he visualizes how it has to look like. আমরা তারপর sketch করি, we work on models and all that. গোয়াতে গেছিলে? গোয়া We did not, আমাদের জানতে। হিন্দি বই একটা peculiar thing is that is not one particular region. হ্যাঁ, It is, you don't say it Goa or Tamil Nadu or Kerala. You will say But a it's village, India. village, It can be Indian anywhere. That's why village. আমাদের হিরোদের নাম শুধু বিজয় কুমার হয়। it's very interesting, হ্যাঁ, You know, এতে কোনো মানে there's no জাত caste নেই, creed কোনো all কাস্ট that নেই, হ্যাঁ। in a popular cinema. So we say, okay, this is the fishing village in a near a sea, and this is the love story. And we started doing the village. Then Gan, so song suggestion, where should it be? So we started evolving the entire process. Scene by scene. And then as you keep the whole film was done there, the writer gets involved, the director tells Cameraman. you what you want, the cameraman tells you what sort of lighting he wants, what sort of color he wants, and to that. আমরা বিজন দাশগুপ্তের কাছে শুনছি তার বড় বড় ছবি সেট ডিজাইনের গল্প। বিজন, বলো তুমি কোন বড় বড় ফিল্ম ডিরেক্টরসদের সাথে কাজ করেছো বোম্বেতে? আমি মাদ্রাসে আমরা হায়দ্রাবাদে একটা বড় ছবি কাজ করেছিলাম, রামানাইডুর বই, রাহুল রাভেলস। আমি অনেক বই করেছি সাউথে আর কি, যে মানে রাম গোপাল বর্মার সঙ্গে, শিবা, অনেক বই ওর সঙ্গে, তেলুগু ফিল্মস। But otherwise in Bombay, Boni Kapoor I did also, like Mr. India, Roop Ki Rani, Prem and all that. Then I took a little break from him. Then I came back to Sirfto. Shekhar Kapoor is my favorite, and Suraj Bajatia. শেখরের ক্যানভাসটা বিরাট বড় না? Shekhar as a director, I thought, আমার যা situation. মনে হয় যে এরকম ডাইরেক্টর মানে very few we have in this place. মানে he খুব ভালো করে explain করে একটা situation. You can visualize exactly what he's looking for. I've seen in Bandit Queen, I've seen Masoom, right from the first film. Amazing with his actors, with his technicians, with his cameraman. And I think Shekhar knows what is camera, when to use the crane, when to use the trolley, what lens to use. There's very few people I've সেটা met. ভেরি চ্যালেঞ্জিং না সেট তৈরি করার জন্য? Absolutely. একটা মামুলি চার দেওয়ালে সেট না করে ওই ক্যামেরা আমাকে অ্যাঙ্গেলস he নিয়ে tells me ভাববে। ki আমার wider length, I need this much of length for the set. I'll move my trolley like that, I'll move my crane. I want the height. And you know that he's going to have the crane shot, which অনেক director বলেন, they don't. But not today's directors. Today's directors we have সুরজ বাজাতে amazing director. His is all homely stories. ওর সব মানে every part of a বই সেটে হয়, স্টুডিওতে হয়। even exterior বাড়ি, interior বাড়ি, সব স্টুডিওর ভিতরে। তো বাড়ি, বাট গ্ল্যামারাস বাড়ি, বড় বড় Glamorous, ঘর, big, বড় বড় বাড়ি। family drama করে, and I think
he's the only director who gives you a complete working script. And ও স্ক্রিপ্টটা তোমাকে মানে অনেকদিন আগে শোনায় আর কি, ফুল রিডিং করে, and then you work out your sets তুমি নিজে করো with him. আচ্ছা তারপরে the studios are booked according to what I want 1 year in advance or at least 8 months in advance কি নাকি কালকে স্টুডিও যাচ্ছি, স্টুডিও পাচ্ছি না আমরা, and then you have preparation হয় complete কি what sort of preparation আমরা করব. Then once you start shooting there's no stopping here. Everything is done properly. আর রাহুল রবেল? Rahul Ravel, I did few films with him. He can be a little erratic. এটা বাচ্চা ছেলের মতো He can be very erratic. He can suddenly say no, he loses interest in between. He's little moody. Yeah, but I like Rajiv Rai. I like Rajiv his Rai, canvas, like Tridev. I would have said like it's in a waterfall upare, which was a very, very talked about set. For the tourism department of Karnataka, they wanted to keep that as a tourist thing. তো রাখলো? No, we had to break it, but obviously we can't. It's a dangerous thing. Pura waterfall, pura ki paikara. It's not a trivial thing. Permanent. But otherwise, his Gop, his Vishwatma, he's a young man who thinks in a very big way. Then I have enjoyed working with Subhash Ghai. I think economical director at the border canvas, nobody else can do. Subhash Ghai can make a full film in this set and make the set look very big. With camera angles. He knows how to dramatize his situations. He knows কি লাগাও দরকার। সেট ডিজাইনে খুব বেশি একটা দরকার নেই। নেই, লাগা আউটডোরেও খুব ইউজ করেন। আউটডোর ইউজ করে, হি ইজ ইকোনমিক্যাল, ও জানে যেখানে আমার বেশি রিশুটিং হবে ওটা হি ট্রাইস টু ডু ইন অ্যান অ্যাকচুয়াল হাউস। তো সুভাষের সঙ্গে কোন ছবি করলেন? Did Khalnaik with him, I did a Poshak Karma with him. But who is your favorite director and কেন? All of them, but I tell you the one director যাতে আমি শিখেছি অনেক, মানে আমি বাবা আমরা সবাই শিখেছি। বাবা মানে? Cameraman Baba Azmi, who is my Baba very, very Azmi, close friend, is Mr. Bapu, je hum South Indian. Panch, Bezu Banj from South. He taught me what is framing, how much of the frame is important in terms of decor, in terms of color. বোঝাও আমাকে। Right now, I don't know what a shot is. Now, if you're taking a shot of mine, which I have been told by a foreign technician that at a frame, 70% of the frame is setting, is art decor, is the decor. 30% is the actor, because whatever you do, the actor occupies. When I close up, the rest of the frame is blank. তোমার মুখটা আমার মুখটা বেশি যাবে, বাকিটা। So all this is what you're showing is the sets or your work. And it's very important that every frame should be interesting. হয়তো সেটা ক্রিয়েট করে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা, একটা ঘরের মধ্যে কি কি ডিটেইলস আছে, তোমার ক্যারেক্টার পার্সোনালিটি বেরিয়ে আসবে। It's a story way of narrating your story through the set. যেটা কমিক বুকসে হয়, like comic books. If you look at comic books, you can see asterisks or anything. It tells you detailing ki where the location is. And Bapu Sahab taught us that. তো বিজন, তোমার ফিল্ম ডিরেকশন কোনোদিন দেওয়া হবে না? ডেফিনেটলি আমি করতে চাই। আমি স্ক্রিপ্টে কাজ করছি, কারণ আমি এত বিজি হয়ে গেছি আমার এই আর্ট ডাইরেকশনে। তোমার বিষয়ে আমার একটা জিনিস খুব ভালো লাগে, তোমার আর্ট ডিরেকশন ডিপার্টমেন্টে তুমি মেয়েদের ছেলেদের নাও যারা হু কাম ফ্রম আর্কিটেকচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড ও জেজে স্কুল অফ আর্টস, এটা বোধহয় তুমি প্রথম শুরু করেছিলে। কেন আমার মনে হয় কি এমন একটা ফিল্ড, ইউ নিড টেকনিক্যাল হ্যান্ডস। আগে আমাদের কোনো ইনস্টিটিউশন ছিল না এখানে। নাও আর্কিটেকচার ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। কম্পিউটার আইআইটি স্টুডেন্টস এরা মানে গ্রাফিক্স করে, অটোক্যাডে কাজ করে। So I prefer using them. I prefer using girls for decor. They are very detailing কাজ করে। আর আমার যে কাজ, I think I'm the only art director যে I do big mega weddings. আমি অ্যাড ফিল্মও করি। আমি এখনো করো? and I do theater. When you do weddings মানে কি? Big weddings. শুরু থেকে গেট থেকে weddings, শুরু করে everything. It's a thematic wedding, and I do for big business houses. বিদেশে গেছো ওদের weddings করতে? Yes, I've done weddings in Singapore. I've done weddings in Bangkok. I've done major weddings for Bhatiyas and all that. Or Bharat Bhai, Diamond people. So আমি act films করি, then which I think তুমি সেট করেছিলে রামায়ণ। Then I do Ramayana, the Legend of Ram, which is on rail. ট্রেন ট্র্যাক দিয়ে। So now I'm doing corporate designing, like the Sahara, like the Sahara township, the corporate office. It is beautiful. Congratulations. Amusement park. I'm very involved right now doing a very, very beautiful project for Hare Ramakrishna people in Delhi. In Delhi, কি? We are coming, ওরা একটা মিউজিয়াম করছে ওখানে,
which will talk about the glory of India. It's called the Glory of India. We are presenting Bhagavad Gita, the Ramayana, and Mahabharata. কিভাবে করবে murals? No, the complete thing is like walking through reality. আচ্ছা। You're seeing the war, lighting effects, sound effects, dialogues, animatronics, the figures that talk, move, and all that. It's a বিরাট বড় It's a project. big project, but we're trying to show what is the glory of India. What is Bhagavad Gita? It'd be something to look Then I do forward to. nightclubs, I do designing. Nightclubs? Yeah, I do. I've done Discotheques, the big- of discotheques. course, That's my favorite thing. I love doing that. I'm not doing a major movie theme restaurants. Because we're very lucky কি 10টা জিনিসের মধ্যে তুমি ইনভলভ থাকতে পারো। That's why you And don't you're get bored. growing 10টা জিনিস you করতে like করতে, doing হ্যাঁ। that. That's why you don't get bored. That's why you And meet young people. You তাছাড়া meet lovely people সন্ধ্যেবেলায় like you you. have parties, the best parties in town. You have Not the best, but I wonderful ladies, সবসময় আশেপাশে সুন্দরী আমার ঘুরছে যেমন তোমার পাশে। after work একটু বিকালে বসে when you interact করো with the other একটু people. সুন্দরীদের সঙ্গে And relax like করা you, উচিত। when you come over, it's a great feeling. আমি তোমার মতন হতে চাই। আমি চাই তোমার হতে। You're the most wanted person in this country. Everybody likes you. I hope so. Thank you. শুধু তোমাকে চাই বিজন দাশগুপ্ত, সেট ডিজাইনার, weddings arrange করেন, discotheques তৈরি করেন, and a romantic and a playboy. না আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে নেক্সট উইক শুধু তোমাকে চাই।